Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi practice test listening tweak atau latihan soal tweak listening, khusus bagian pertanyaan bergambar. Nah, di sini silakan sebelum soalnya ditampilkan, kalian siapkan kertas dan pen untuk mencoba menguji seberapa baik kemampuan listening kalian. Jawaban akan dijelaskan setelah pertanyaan selesai. Agar suara lebih jelas, silakan gunakan headset kalian. Petunjuk bagaimana cara melaksanakan listening test. Di sini kalian hanya perlu mendengarkan, tidak perlu mengerjakan. There are 4 parts, and directions are given for each part. You must mark your answers on the separate answer sheet. Do not write your answers in your test book. Part 1. Directions. For each question in this part, you will hear 4 statements about a picture in your test book. When you hear the statements, you must select the one statement that best describes what you see in the picture. Then, find the number of the question on your answer sheet and mark your answer. The statements will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Look at the example item below. Now, listen to the 4 statements. A. Setelah bagian petunjuk ini selesai, kalian harus fokus dan konsentrasi untuk mengerjakan soal-soal listening berdasarkan gambar yang ditunjukkan dan suara yang kalian dengarkan. Silahkan bersiap-siap untuk mendengarkan soal yang pertama. So you should select answer C and mark it on your answer sheet. Now, part 1 will begin. Number 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. A. He's walking along the shore. B. He's swimming in the sea. C. He's holding a fishing pole. D. He's getting into a boat. Number 2. Look at the picture marked number 2 in your test book. A. A woman standing on a busy street. B. A woman's wiping a car window with a cloth. C. A woman's carrying a jacket over her arm. D. A woman's parking a vehicle. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. A truck has stopped at a traffic light. B. A man is loading boxes onto a cart. C. A man is kneeling on the grass. D. Some boxes are stacked on the ground. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. One of the women is writing on a notepad. B. One of the women is looking at some files. C. The women are sitting at their desks. D. The women are facing each other. Number 5. Look at the picture marked number 5 in your test book. A. Cars are parked in a garage. B. Plants are arranged on tables. C. There are umbrellas blocking a road. D. There are chairs set up in front of a building. Number 6. Look at the picture marked number 6 in your test book. A. Some travelers are seated in a waiting area. B. Some workers are setting up partitions. C. One of the women is handing out tickets. D. One of the men is approaching a counter. Number 7. A.
She is looking at the laptop. B. The vegetables are behind the laptop. C. She is writing an email. D. She is cutting some cucumber and carrot. Number 8. A. All of the men are wearing glasses. B. All of the people are looking at the laptop. C. There are glasses of water on the table. D. All of the men are leaning over the table. Number 9. A. The man is throwing a snowball at the wood. B. They are making a snowman. C. The man is breaking the snowball. D. They are having a snowball fight. Number 10. A. All of the chairs are the same. B. There are a lot of people swimming in the water. C. The pool is nearby the sea. D. The umbrellas are closed. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu jawaban dan penjelasan. Kita mulai nomor 1, silahkan disimak pilihan dari speaker. A. He's walking along the shore. B. He's swimming in the sea. C. He's holding a fishing pole. D. He's getting into a boat. Dari semua pilihan, yang paling tepat adalah yang C. He is holding a fishing pole. Jika kita dengarkan kata-kata kuncinya, bagian yang A terdapat kata walking. Itu sangat jelas salah karena dia hanya berdiri, tidak berjalan. Sedangkan yang B, swimming apalagi ya, dia hanya berdiri di samping laut, dia tidak berenang. Dan yang D, ada kata-kata boat di akhir itu, tidak ada gambar dia sedang naik perahu. Jadi jelas jawabannya adalah C, dia memegang kail pancing. Jadi kalian harus memperhatikan benar-benar kata kunci dari setiap pilihan yang diucapkan dari speaker. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. A. A woman standing on a busy street. B. A woman's wiping a car window with a cloth. C. A woman's carrying a jacket over her arm. D. A woman's parking a vehicle. Jawaban A, a woman standing on a busy street, artinya ada seorang perempuan yang berdiri di jalan yang sibuk. Jadi jawaban A salah. Kemudian yang B, a woman is wiping a car window with a cloth. Seorang wanita mengelap jendela mobil dengan kain. Ini juga salah. Yang C, a woman carrying a jacket over her arm. Seorang wanita membawa jaket di tangannya. Nah, ini merupakan jawaban yang benar. Yang D, seorang wanita memarkirkan mobilnya. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. A. A truck has stopped at a traffic light. B. A man is loading boxes onto a cart. C. A man is kneeling on the grass. D. Some boxes are stacked on the ground. Pada soal ini, jawaban yang paling tepat adalah B. A man is loading boxes into a cart. Seorang laki-laki memasukkan kardus ke dalam mobil. Jawaban A
B dan D tidak sesuai dengan gambar. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. A. One of the women is writing on a notepad. B. One of the women is looking at some files. C. The women are sitting at their desks. D. The women are facing each other. Dari semua pilihan, jawaban yang paling tepat adalah B. One of the women is looking at some files. Kata kuncinya yaitu some files. Di sini ada salah seorang perempuan yang melihat files. Jawaban yang lain tidak sesuai. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. A. Cars are parked in a garage. B. Plants are arranged on tables. C. There are umbrellas blocking a road. D. There are chairs set up in front of a building. Untuk gambar ini, jawaban yang paling tepat adalah D. There are chairs set up in front of a building. Ada beberapa kursi yang ditata di depan bangunan. Jawaban A. Mobil diparkir di garasi. B. Tanaman ditata di meja. Yang C. Ada payung yang menutupi jalan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Selanjutnya kita bahas soal nomor 6. A. Some travelers are seated in a waiting area. B. Some workers are setting up partitions. C. One of the women is handing out tickets. D. One of the men is approaching a counter. Pilihan yang paling tepat pada gambar ini adalah pilihan A. Some travelers are seated in the waiting area. Beberapa travelers duduk di area tunggu. Jawaban yang lain tidak sesuai. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. A. She is looking at the laptop. B. The vegetables are behind the laptop. C. She is writing an email. D. She is cutting some cucumber and carrot. Gambar ini sudah sangat jelas, jawabannya yaitu A. She is looking at laptop. Dia sedang melihat laptop. Dan jawaban lain tidak sesuai. Sekarang kita akan bahas nomor 8. A. All of the men are wearing glasses. B. All of the people are looking at the laptop. C. There are glasses of water on the table. D. All of the men are leaning over the table. Pada gambar ini, jawaban yang paling tepat adalah yang C. There are glasses of water on the table. Ada gelas yang berisi air di meja. Perlu diperhatikan, jawaban A juga ada kata-kata glasses, tapi artinya adalah kacamata. All of the men are wearing glasses. Semua pria memakai kacamata. Padahal di situ ada yang tidak memakai kacamata. Dan perlu dicermati, jawaban A, B, dan D terdapat kata all of the. Biasanya jika ada kata all of the, itu adalah jawaban yang salah. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 9. A. The man is throwing a snowball at the wood. B. They are making a snowman. C. The man is breaking the snowball. D. They are having a snowball fight. Jawaban yang tepat untuk gambar ini adalah yang D.
They are having a snowball fight. Mereka sedang beradu bola salju. Untuk jawaban A, seorang pria melemparkan bola salju ke kayu. B, mereka membuat boneka salju. Sedangkan yang C, seorang pria memecahkan bola salju. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, kita ke soal yang terakhir, nomor 10. A. All of the chairs are the same. B. There are a lot of people swimming in the water. C. The pool is nearby the sea. D. The umbrellas are closed. Untuk gambar ini, pilihan yang paling sesuai adalah pilihan C. The pool is nearby the sea. Kolam itu berada di dekat laut. Jawaban B dan D jelas salah. Tapi jawaban A agak mengecoh. All of the chairs are the same. Artinya semua kursi sama. Di sana memang terlihat ada kursi, tapi kursinya itu kursi panjang untuk bersantai, untuk tiduran. Kursi panjang itu bahasa Inggrisnya adalah lounge, bukan chairs. Jadi jawaban A salah. Berapakah jawabanmu yang benar? Semoga benar semua ya. Yang belum, silakan berlatih lagi agar hasilnya lebih maksimal. Demikianlah tadi soal latihan dan pembahasan listening tweak. Semoga bermanfaat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.